السلام عليكم. حنكمل تنزيل باقي الريكويرمنت للشيربوينت 2019. نزلنا الويندوز سيرفر 2016، نزلنا اكتف دايركتوري دومين سيرفر، وعرفنا يوزر بس لازم نضيفه على الدومين. اوكي، على الدومين الادمن. فبنروح على كنترول بانل، administrative tool، Active Directory User and Computer. اوكي، بنفتح هاي، نختار Users. في عنا اليوزر اللي هو ضفناه اللي هو الاس بي ادمن، نضيفه على جروب الدومين ادمنز. اوكي، فبنيجي هون رايت كليك، بروبرتي، ممبرز، وبنضيفه زي هيك. بنعمل له اد، نكتب هنا sp underscore admin check name. اوكي، طبعا هو مضيوف فخلص ما في داعي يعني اكمل لان انا ضفته. ابلاي. اوكي، هون بنكون خلصنا اضافة اليوزر. هلا بدنا ننزل ال IIS، الانترنت انفورميشن سيرفيس. نيجي على ستارت، نيجي على سيرفر مانجر، نيجي على add rules، نختار add rule. next. في عنا هون internet information service web server IIS add feature. next. هنا هيحكي لي انه اضافة features، بحكي له لا، ما بدي اضيف اي feature، وبعمل next. لانه الشيربوينت 2019 تشتغل على فريم ورك 4.6، فما بنحتاج ننزل 3.5 feature. next. هنا ويب سيرفر في HTTP features نخليهم default، ما بنعدل عليهم اي اشي. next، وبنعمل install. حوقف التسجيل، لما يخلص بنرجع بنكمل. هيك بيكون خلص تنزيل ال IIS وجاهز. نعمل close ومسكر هاي. هسا لازم ننزل SQL Server 2016 64 بت او 2017. المتوفر عندي حاليا 2016. بروح على السيت اب فايل، هاي SQL Server، بكبس رايت كليك وبعمل run as administrator عشان نبلش نعمل سيت اب لل SQL Server. اوكي، هنروح على installation new SQL Server standalone installation.
اوكي، هون البرودكت كي، بكبس نيكست، اكسبت للاجريمنت، نيكست، نيكست. هنا بده يعمل ابديت لل SQL Server. هنا محتاج انه يشبك نت، فبنعمله check again عشان ينزل الابديت اللي بلزمه لل SQL Server 2016. بكبس next. اوكي، هون معطيني انه في warning مايكروسوفت دوت نت application security computer domain controller windows firewall. ما في مشكلة. next. بعمل select all الفيتشر ما عدا هاي الفيتشر وهاي الفيتشر. بكبس next. اوكي، هنا الانستنس نيم لل SQL Server بخليه ستاندر ام SQL Server. بكبس next. وهنا هيفرجيني شو بده ينزل: SQL agent، SQL Server، Database Engine، SQL Analysis، Reporting، Integration. كل هاي الأشياء تنزل كاملة. Next. ظهر عنا error. اوكي، ال Analysis Service محتاجة انه يكون لها account name. browse. بحط الادمنستريتور check name. اوكي، والباسورد بضغط next. add current user.
next add current user next install and configure next ready to install. هاي السمري install، وهون ببلش يعمل installation لل SQL Server 2016. اوكي، هيك بنكون كملنا تنزيل ال SQL Server. هيكمل تنزيل وخلص هيخلص. هيك بعديها حنبلش تنزيل ال SharePoint 2019. ويعطيكم العافية والسلام عليكم.